sasha cooking. இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது spicy cheese masala omelette. இந்த omelette breakfast வச்சு சாப்பிடலாம். ஹெல்த்தியான டிஷ். spicy cheese masala omelette எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல்ல 4 முட்டை எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமா எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். இதனால எல்லா பக்கமும் தேய்ச்சிக்கலாம். நல்லா காய்ஞ்சிருச்சு. ஆம்லெட் இதை செஞ்சுக்கலாம். ஸ்பைசி சீஸ் மசாலா ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை செஞ்சு பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching this video.